example number 11 se tor ko example 11 da say if the lines twice x plus y minus 3 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0 and thrice x minus y minus 2 equal to 0 akhoi da toan ba line ahum kak pirami line ahum se akhoi da concurrent oin haibirami hangibo question di kaino hara kanda k gi value puthok pi oi doi tarbidi akhoi ihana mata concurrent haiba se karino se akhoi khangmam darka lei ko concurrent haiba meaning di kaino hara kanda karigumba masigi line ahum se common point amada phawrga chatlawa doi tarbidi masigi line ahum siba koina concurrent haina khangnei ba ko laidisi ko point amada masigi line ahum se phawra chatpa tarbidi masigi line ahum siba koina concurrent line sara khangnei ba natraga koina kai haida khangna gi hara kanda karigumba point ani gi intersection se third suba line du da akoina yawraga leiraba doi tarbidi madu du boy koina kari hara khangna gi hara kanda concurrent line sara khangnei ba ko doi tarbidi koi uthabi horasi dudi kaino hara kanda koi noji utai se k gi value se puto porok teni ko na koi khangna bai damak ta koi uji concurrent line se karino se koi happy uji isalak se ba three lines are concurrent if they pass through a common point. Karigumba common point ama phawraga chatlaba ko through a common point ko. Hauziki line ahum sina common point ama phawraga chatlaba. That is kaineba nakoina khangde se line ani gi intersection point do da ahum suba line do lie tawraba ko point do adoi tarbi di du ne ba koina concurrent lines na haise ko. That is point of intersections of any two lines lies on the third line. Ekhoi du ji pibirami lines amutang ithopiram si ko. It is given that ekhoi da pyramid se kaino hara kanda cpd se twice x plus y minus 3 equal to 0 haibam pirame ko sine ekhoi horen line number 1 oidasi adu mathang pyramid se 5x plus ky minus 3 equal to 0 sine ekhoina line number 2 lere mathang da thrice x minus y minus 2 equal to 0 sine ekhoina line number 3 lere makhoi se ekhoi de pyramid se concurrent oina hairmi ko are concurrent sine pyramid se so ekhoi na tawdi se kaino harakanda yingma matamda ekhoi se ni se kakthana basi nuai ni ne khalle aduna aina tawdi se equation number 1 gi equation number 3 ga se mabani gi ekhoi na kai puthok se ke harakanda mabani gi intersection point do adugi mafam sing do puthok se haibadi x ki value amadi y ki value koi puthok se 1 ga 3 ga lawoi maram se kai ginu hara kan aina horen se ni tinjana ba matam das leba plus y minus y se mangani dana ko adugi damak ta ina equation number 1 ga equation number 3 ga se choose to bani ko so finding point of intersection of lines 1 and 3 1 and 3 ekoi intersection puthok pirasi masi puthok ke tari equation number 1 equation number 3 se koi tinjana biro boko adding 1 and 3 twice x plus y minus 3 minus y minus 2 equal 0 plus 0 di 0 thare dna ko implies sige tinjala di 5x thare plus x minus x kakre seni sidi minus 5 equal to 0
Tadi implies 5x equal to 5 lere implies x equal to 5 divided by 5 t 1 tari. Koi usi x ki value fange mathang da koi ke daute no hara kanda x ki value se koi equation number 1 option bi rasi aduga y ki value buthosi putting the value of x in 1 we get x ki value di 1 idina ko aduna twice x t 2 into 1 is 2 tazare 2 plus y minus 3 equal to 0 2 plus y minus 3 equal to 0 implies y equal to 3 minus 2 implies y ki value se koi kai phangi har kanda 1 tare ko dui tarbidi ngasai koi kedoge har kanda equation number 1 line number 1 ga line number 3 ga gi mawani gi intersection point se x ki value 1 hoigre y ki value 1 hoigre duna 1 1 hoirani ba hence point of intersection of lines 1 and 3 is kai tarani ba 1 1 tarani ba ko akhoi na sai pira ma to na kai pira me hara kanda masi gi line ahum se khoi da concurrent lines ne hara me ba ko aduna ngasai gi 1 ga 3 ga mawani ka thana ba point do equation number 2 si power ga chale hai bene ba ko power chale ne ut ka deni adoi tarbidi makoi concrete hai be mine ut pai thoi do pa darka laitre maram aduna mawani gi ka thana ba point do sigi point si power chapani na ngasai gi point x ke madi y gi value se masi option ma tamna masi gi equation se satisfy ta won thoye ba ko aduna since lines 1 2 and 3 are concurrent line ahum se concurrent oibana maram oirakanda 1 1 se kidorni 1 1 will satisfy equation number 2 se satisfy to om thoe ko aduna koi uzik x ki value 1 y ki value 1 se koi equation number 2 da option b se putting x equal to 1 and y equal to 1 in kadai wai da equation number 2 the option b ro ko let's say 5x plus ky minus 3 equal to 0 ni x ki value 1 lere y ki value 1 lere nina 5 plus k minus 3 equal to 0 5 plus k minus 3 equal to 0 that implies k equal to kai phange har kanda minus 5 plus 3 that implies k equal to minus 2 tari to tarbidi makoi ngasai puthokpio hariba k gi value se kai phange har kanda minus 2 tare ko silor mathang se ko example number 12 song tor se ko example number 12 ta say find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point p41 measured along the line making an angle of 135 degree with positive x-axis and haibirame masi se ko yek tragadi phasana gyan ta roi ko phasana ye ga hi talake masi equation se akhoi da masda ke doge har kanda line ma khak laire ko line se ke no har kanda 4x minus y equal to 0 haiba ma khoi this the line am khak laire masi gi line se ina make the excel list da ko sigi portion is the 4x minus y equal to 0 haibam laire akhoi na puthokadori sina kaino har kan stage da atopa line ma ga sum laire yanai ko atopa line se ke doge har kanda sigi x axis ga positive angle of 135 degree same sisini ko minus mb races ma sigi se mm same ba har kanda si se 135 degree with the positive inclination ni shame is ko stage ta kaino har kanda mawani se mana hangiba questions na
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦꯕ P41 ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟ P ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯅ 41 ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ Qꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ABꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ 4x - y = 0 ꯑꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯅꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ CDꯅꯦ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ PQ ꯁꯤꯒꯤꯅꯤꯀꯣ PQꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ PQ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ Qꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ Qꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯏꯀꯣꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ 2 ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯇꯣ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯂꯥꯛꯑꯕ √x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square ꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ Qꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠ Qꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯇꯣꯛꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦꯀꯣ ꯇꯞꯅ ꯀꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯍꯣꯠꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯀꯣ There are two lines ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ 4x - y = 0 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯥꯏꯟ AB 4x - y = 0 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ CD ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ x axisꯀ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯥꯏꯅꯦꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ 135 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ line CD making ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ making an angle of 135 degree making an angle of 135 degree with positive x-axis with positive x-axis ꯗ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ Q ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ P ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ CD ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ both lines meet at Q ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ point P41 ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ is on line ꯁꯤꯒꯤ CD ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ PQ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦꯀꯣ we need to find distance PQ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ PQ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ Pꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 41ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ Q ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ in PQ P is 41 ꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ we need to find point Q ꯁꯤꯒꯤ Q ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯎ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ Q ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ AB ꯑꯃꯗꯤ CD ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ point Q is intersection of line AB and CD ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯒ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯛꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯦ ꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯦ 4x - y = 0 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ सी ꯗीꯒꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ सी ꯗीꯁꯤꯒꯤ मागी ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ इक्वेशन्स ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯗꯒꯤ x ꯒ y ꯒ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ q ꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯐꯪꯒꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ सी डीꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ इक्वेशन पुथोꯛꯁꯦꯕ हौजिक कई लेरे हरकांदा इक्वेशन ऑफ AB is कई लेरे 4x - y = 0 मसी सिम लेरे मसी एकोई इक्वेशन नंबर 1 हाइजन लौरसी सिगी मतुंगदा अखोई यूजिक पुथोक्ते से कईनेबा हरकांदा AB गिदी फंगबनिना CD गी पुथोक्सेब finding equation of line CD CD हारिबा line से मसीगी equation से पुथोक्सेब मसीगी equation से कोई पुथोके हैबा तारबैदि मतौ क्रम पुथोकनी हरकांदा मसीगी line से मसीगी point से म फावर चले अदो अइना करिगुम्बा slope से पुथोकपा ngamaबा मसीगी लई सिगी दो तारी point अमगा slope अमगा खंगबा तारबैदि मदुगी line दु equation अखोई पुथोकपा इकोम कोम ngami हैबस कोई खंगेबा माय फॉर्मूला दि कइनो y - y1 = m whole x - x1 है कोई खंगेबा को मदुने कोई पालकदि से अदुना एकोई स्लोप खंगे स्लोप पुथोकपा यानी स्लोप मतौ करनो पुथोकनी यानी हरकांदा सैजा कोई थीटा की वैल्यू पिरमे अदुना कोई स्लोप पुथोके तारी tan थीटा पालकांदा कोई कोम कोम न पुथोकपा यारे कोई दा थीटा की वैल्यू 135 डिग्री पिरमे slope of line CD is equal to tan theta हाइबने theta की वैल्यू दी 135 डिग्री नेबो स्लाइबो 135 डिग्री से अइना स्माइ तो प्याब्रम tan 180 डिग्री minus 180 डिग्री देगी क्या खाइदोक तारी 135 ताई हरकांदा 45 डिग्री खाइदोक तारबो इ ताई नकोइना मुखंग्रे अदुदि कइनो हरकांदा tan 180 डिग्री minus theta हाइबसे करिगा मानगे हरकांदा minus tan theta गा मान हेबसे नकोइना खंग्रबने को मरम अदुना सि कइगा माननी हरकांदा minus tan 45 डिग्री गा माननी बा tan 45 डिग्री की वैल्यू दी क्या नो हरकांदा 1 is द माइनस यावरे अदुना -1 तारे खोइ हुजिक CD की स्लोप से क्या फंगे -1 तारे अदुना मसीगी लाइन सिगी मागी स्लोप सिना -1 ओरे अदुगा पॉइंट 41 हाइबा कोऑर्डिनेट से जो फावर चले मरम अदुना एकोइ हुजिक मागी फॉर्मूला पांजन बिरासी अदुगा मागी मसीगी लाइन सी इक्वेशन पुथोपिरासी also point P41 lies on the line CD and my slope के लेरेबा slope ना इस्ता -1 लेरेको and having a slope -1 is my formula दी कहीं नेबा हर कांदा y - y1 = m whole x - x1 को इसलिए वैल्यू सिना कोई की x1 y1 नी अदुना implies y - y1 की वैल्यू दिस द 1 लेरे अदुगा m की वैल्यू दिस द -1 लेरे whole x - x1 की वैल्यू दिस द 4 लेरे implies y - 1 = minus no multiply to sele -x + 4 implies thangzalo so nakanda lemba x plus y minus 4 minus 1 = 0 implies x plus y sima -5 tare -5 is equal to 1 mu thangdokro noi tari kai tare her kanda +5 la ni ko sina equation equation number 2 thazalasi ngasa equation number 1 yaw gredana ko sida तो तारी equation number 1 गा equation number 2 से मवानी से solve तौरक्तनेबा सीजे कइनो हरकांदा therefore equation of line करम line गिनो CD हरिबा line से गिनी को line CD is
x plus y equal to 5 system này đều ai khơi uzi ani se lại đấy co line ahan bay line se ani sube line se lại đấy ani line ani se gi koi x y cái số tor si koi nuai na bi damak ta isalasi 4x minus y equal to 0 ama na uzi target to x plus y equal to 5 x plus y equal to 5 rồi tar với đi equation u phang e du di kaino ai ni equation ani se tinjana ba tar với đi minus y plus y ani se ka thana gre ne ko aduna koi equation number 1 equation number 2 se tinjana si adding 1 and 2 we get kai phang e harakanda 4x minus y plus x plus y equal to 0 plus 5 implies 4x tagi nang na 4x ka x ka tinjale 5x tare adu plus y minus y ka kre 5 tare implies x equal to 5 divided by 5 t 1 phange khoi ji x ki value phange x ki value se khoi ji ke da equation number 2 da option b ase putting the value of x in kadai way hapte ba equation number 2 da hap ke 1 da hap ke akai bam te leite ko equation number 2 do in hape no dar wi di kai phange har kanda 1 plus y equal to 5 lare no dar implies y equal to 5 minus 1 equal to 4 x की value ना 1 तारे अदुगा y की value ना 4 तारे को no tar wi di ma की coordinate से q की coordinate से 1 4 फंगे से कोई u फंगे को no tar wi di stala iba q की coordinate से कोई ना 1 4 तारम नि ना मबानी की distance ने कोई ना पुथोकते से पुथोक पिरसी now we need to find distance between q की coordinate 1 4 ले रहे and p की coordinate के नो हर कांदा 4 1 तो तार विधि therefore pq पुथोसी सिसने कोई की x1 y1 वैरबा सिसने कोई ना x2 y2 वैरबा अदब कोई होता भी रसी root over formula दी के नो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ni equal to root over x2 की वैल्यू दी क्या नो से 4 ni 4 minus x1 की वैल्यू दी 1 ले रहे whole square plus y2 की वैल्यू दी से 1 ले रहे minus y1 की वैल्यू दी से 4 ले रहे 3 square plus minus 3 whole square equal to kay fange 9 plus 9 तो इतार विधि कई तारे से हर कंदा 2 into 9 ने इवियारे 3 root over 2 मोई पी से unit चना हाइसन बिरमो को तो इतार विधि p का q की माई की required distance से मकोई ने पुथोपियो हारिबा required distance तो 3 over 2 तारे को hence required distance is kay tare ba har kanda 3 root over 2 units fangeba makoy ne sai puthok pyo hai ba sigi points daina sigi line buki mabani ki distance to kay fangeba 3 root over 2 units tare ko silore mathang ste koi example number 13 se tors ko example 13 da is say assuming that straight lines walk is the plane mirror for a point find the image of the point 1 2 in the line x minus thrice y plus 4 equal to 0 masi sai diagram ye ga taki ko style se kai no har kan da ekoi the straight line am khala re straight lines ne ekoi na meter amagi mong dong no oina oye na koi lobi da se koi du ji kai le re har kan da line am khala re masi gi line se ke doge har kan da mirror ama oina khoi ne treat tawri ni ko magi staiba x minus thrice y plus 4 equal to 0 na khoi da line am khale re masi gi line se khoi na kai ne ba har kan da mirror oina treat tawri ni ko ab hai ba simaming thon jalo sina x
O X prime lere sina Y O Y prime lere masi kai no har kan sta nangon do zik point am khalare sigi point se khoi da pyramid se kai no har kan da khoi p ne lok salage 1 2 ne ne ko sigi nangi mirror ama oi tar bui magi image am di su choi choi dana phangni dana ko image se soma kana ta halaki sigi point q hai ri ma pas ta halaki q sina my coordinates na ina hk nai raki masigi hk gi coordinates ni ko koina putok ka desa stala di se ke doge har kanda aina layim kok sanjan biro ani se aduga mabani gi joining point je sigi ma pa se sisna ina r ne loksalage ko ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯩꯆ ꯀꯦꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 1 2 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯃꯦꯖꯇꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇ ꯇꯥꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯪꯉꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯔꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯞ ꯇꯞꯅ ꯍꯣꯠꯊꯕꯤꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ A B ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯕ x minus thrice y plus 4 equal to 0 ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯠꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕ 1 2 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯅꯣꯠ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯁꯤ let line AB be x minus thrice y plus 4 equal to 0 and point P B kaine lawsalase harakanda 1 2 ne na khoi lawsan birase ko aduga sigi point 1 2 hariba point se magi image se sigi q hariba point my coordinates na hk ori se masisna oiri habise koi lawsan birase ko let q hk be the image of point kanagi point no harakanda sigi point p 1 2 haribase masi sigi image ne na khoi lawsan birase nangna khanggadawdi kaino harakanda mirror ama oirabanina sigi aikoina khangre mirror am lere adoi tarbidi sigisna kai warani sisna aikoina object orakadane ko sina object ni sisna object tu gi image lakadane ba akoina khangre dudi object distance tu ga mirror du dagina object tu gi asang baduga mirror tu dagina image tu gi asang baduga haibdi object distance ka image distance ka mane hebase masi sima koi khangre ko object distance ka image distance ka manaramnina sigi point r sina sigi PQ hariba masi sigi kai wani midpoint warani haibasuma koi khangba ngameba ko adugi matungda sigi point je kidoge harakanda image sida laiba form tawribase masi siga sida laiba magi sida laiba plane akoina mirror oina act tawgramina ko aduduna sida laiba line form tawribasiga sigi plane mirror siga mamani se amada perpendicular oi haibase masi simju koi khanggadabneba ko aduna nakoi khangnabai damakta haibe chorapom tang chalamge since line AB is mirror AB se akoina mirror ne hairabanina akoina khangde se kaino harakanda hambada point P and Q are at equal distance from line AB haibase khanggadawne ko are at equal distance from line AB that is kaineva harakanda sigi PR ga kanaga QR ga mawani se manabam thoeba ko nangna khangde se kaino harakanda that is R haibasina PQ gi midpoint ori haibase masisima khangobo ko R is the midpoint of PQ haibasima koi khangobo ko
Ani subadana nang nakhang desi kaino harakanda. Stalaiba image form se kedoge har image form perpendicular to the mirror. Sigi image form se kanada perpendicular oigi harakanda nangi ngasagi mirror dugo perpendicular oi habase masis ma khanga daune ko. Image is form perpendicular to mirror. Mirror ga perpendicular oi habase masis ma khango ko. That is tang na khang desi kaino harakanda sigi PQ haiba line siga masigi line AB siga amana amada perpendicular oi habase ma khango. Line PQ is perpendicular to line kanada AB haribis the perpendicular oi habase ma khango ko. With RBD, echo usi kai buthok padar ka lagi harakanda masigi point se midpoint gi jaga se sigi point R haiba se sigi mage khoi coordinate buthok padar ka lai ko. Aduna magi coordinate puthok si midpoint formula do pala si midpoint formula di kanana pi harakanda x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 na pi habise koi khangre ko. Adudana siyo midpoint PQ joining kana samjan boy deba harakanda 1 2 and HK. That is akoina puthok te se kaino harakanda coordinate of R ni ko akoina puthok te se coordinate of R is equal to kai tare harakanda ainu sa give do x1 plus x2 haidamnina 1 plus h divided by 2 comma y1 plus y2 haramnina 2 plus k divided by 2 sisni ko. Stalaiba R hariba se kedoge harakanda AB hariba points the lie to later aduna kedoge harakanda sigi point se nangi sigi line sigi magi equation hapchin ma matamda satisfy to om thoye ko. Since R lies on the line AB, it will satisfy the equation of line AB. AB hariba line se masigi equations lang hapchen mamatamda satisfy tong thoeba ko. Loi tari koi hapchen birasi x ki value sina slaiba 1 plus h divided by 2 hapchalasi aduga y ki value sina 2 plus k divided by 2 se AB hariba sta hapchen biraseba. Hapchen birasi duna putting x equal to zikla is keneba 1 plus h by 2 and y equal to kai nebo se 2 plus k divided by 2 se 2 plus k divided by 2 in kadai wa hapchen deno harakanda in equation of AB hariba line se must option be the same ko. Therefore nangi equation ni kaino x minus 3y plus 4 equal to 0. X minus 3y plus 4 equal to 0. Option B resi duitari implies x ki value di kyanus lai se 1 plus h divided by 2 study 2 plus k divided by 2 plus 4 equal to 0 implies LCM option biro makazi 2 loksale nadi sigidi dum kai lerani se 1 plus h lerani minus 3 whole 2 plus k plus my makada 1 lemni 2 tare 2 4 are 8 like this is ma equal to 0 implies sisma 1 plus h lere minus 2 3 r 6 lere minus 3k plus 8 by 2 equal to 0 sigi 2 se ko ni equal to 1 mo thang dokre 0 sa gre ko
noi tarabidi uji kai phangore har kanda h minus 3k 8 tagi nangna 8 ka y nga tinjale 9 tare 9 dagi nangna kai gum 6 khai dok patar boidi kai phangi har kanda 3 tare 3 do ko equal to 1 ma thang to khre doi tare kai phangi har kanda minus 3 tare snai koina equation number 1 hapchen bi rasi ko ngasai har ma matam da kai har kanda sigi pq haribasiga sigi ab haribasiga amana amada perpendicular oi hai ko maram aduna amana amada perpendicular oiramnina akoina khange slope ani se multiply tabo matamda kya tabam thoke har kanda slope ani se multiply tabo matamda -1 tabam thoe ko aduna also pq is perpendicular to kanada oeba ab the perpendicular oeba ko maram aduna nang khang dise kaino har kanda slope of AB gi slope siga sigi PQ sigi slope siga mamani se multiply to bo matamda kya tabam thoeba -1 tabam thoeba therefore nang noji ke doge har kanda slope of PQ gi slope puthoke ba tari ke -1 divided by sin so kan thangi tar boidi slope of AB phangi to tar boidi nang uji ke do bodar ka legi har kan stage ta equilibrium PQ की slope पुथोके है तारबोदी सिदगी अखोई AB की slope से कोई खंग मदर का लेबो AB की slope ते कोई खंग याब्रा याई मकोई दी equation पिरामेबो को सिगी equation सिदगी कई form द सादोपा y equal to mx plus c की design सादोबा अदुगा m की value पुथोरपा यानी बको m की value खंगमनिना मा slope खंगमनिना सोमा kan सिगी slope से कोई इकोम कोम ना खंग मंगमनी अदुना equation of line AB is stepire x minus 3y plus 4 equal to 0 implies y की value पुथोसी x plus 4 equal to 3y implies y equal to 1 by 3x plus 4 by 3 Noi tarabidi nang uji kai khangma ngamagi har kanda magi slope ki value khangma ngame ko Noi tarabidi ko uji slope puthok pirasi therefore slope of line AB hariba line sigi magi si je koina siga compare tawni ko y equal to mx plus c ki compare tawni m ki value se kai ga manare 1 by 3 ga manare ko aduna is equal to 1 by 3 phange akhoi uji AB ki slope se khangma ngamabani na nangi se PQ ki slope putho kai tari si ki value se koi sharp chan biro ko now slope of PQ equal to -1 divided by slope of AB have tar by is the 1 by 3 le 3 mathak thangat kre to tar by di -3 phange ekoi zik slope khange sigi matung da koi ki doge har kanda sigi PQ haiba lai se sigi PQ haiba se kana kana point ani kana pulla semak pano har kanda slaiba height k amadi 1 2 se pulla semak pane ko aduna sidagi akhoi mu kai doge har kanda babani sidagi sigi point ani se mu pulla kanda ba mongon dagi mu slope amu puthom se ba mo line PQ is formed by joining points P gina 1 2 ni amana HK and Q HK maramaduna slope of PQ haiba se sigi slope sina direct my value puthokre dana ko sisna mu kaidoge har kanda sigi point ani se samjalaga semak pani har slope amu puthoraka dai ko stagi ko equation ama sem kalak na ko hona ge ni maramaduna slak ti jong slope of PQ equal to my formula di gaino point ani pass to chatpa aduguma line du slope se kana na p y2 minus y1 divided by x2 minus x1 na p implies slope of PQ di kai ga minus desta -3 ga manare equal to
ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ x1 y1 sina x2 y2 ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ y2 ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯗꯤꯁꯇꯩꯁꯇ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯦ k ꯂꯩꯔꯦ minus y1 ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ 2 ꯂꯩꯔꯦ x2 ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯗ h ꯂꯩꯔꯦ minus x1 ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯇ 1 ꯂꯩꯔꯦ implies sina soma kan thangdokre minus 3 whole h minus 1 equal to k minus 2 implies multiply toksalo minus 3h minus minus plus 3 equal to k minus 2 lare implies the tari kai fange har kanda sta leiba value se sigi constant soma kan da leiba sigi minus 3 se soma kan thangdokro minus 2 soma kan thango 3 plus 2 equal to k plus 3h the tari implies kai tare 3h plus k equal to 5 tare sine equation number 1 lai gre sine equation number 2 lai gre equation number 1 ga equation number 2 se mawani stagi khoina h ka k ga gi value se khoina solve tawa tarabodi anka se loirabane ba ko aduna khoi ahan besna ken equation se h minus 3k equal to minus 3 angtang se loss this the h minus 3k equal to minus 3 amana thrice h plus k equal to 5 thrice h plus k equal to 5 sine ko equation number 1 ni sine ko equation number 2 ni ko na koina class 10 tamgiba linear equation in two variables to du pala kadeni ko a h ki value madi k ki value che solve to gadeni elimination method na solve to si ko I slaiba k ki part solve to ge mobani ji tinjanar ga tabe yana ba ko aduna k masen manan ge ba tar bo di equation number 2 zaina 3 na multiply to ri ta ba ngam hem se ko u fange aduna equation number 1 se madi leng dabi thamo aduga tinjanarasi equation number 2 duna kya multiply to on thoe ba har kanda 3 na multiply to on thoe ko semicolon implies ahan equation se leng dabi thamo h minus 3k equal to minus 3 lere aduga masna 3 na multiply to sladi kya tare 3 3 r 9h plus 3k equal to 3 5 r 15 then tari ke fange se h 9h ta h tinjan tar bu is ma 10h ta le adukanda minus 3k plus 3k kathana gre aduga sna 15 dei sikhai doi de tari ke fange har kanda 12 tare h equal to 12 divided by 10 2 6 are 12 2 5 are 10 de tar bi di khoi ji kai fange har kanda h ki value fange h ki value fangam ni na khoi ji k ki value pu thok pa yani ba equation number 1 da option bi re se putting h equal to 6 by 5 in 1 option bi rasi dar bi ke phange har kanda 6 by 5 minus 3k equal to minus 3 dar bi implies 6 by 5 sina so kan thango plus 3 equal to sina so kan thang do kro thrice k le implies 5 laser asano 6 lere 5 3 are 15 equal to 3k implies tensionare 21 by 5 equal to 3k tari so tar with k tari saiti implies k equal to 21 by 5 into 3 lere 3 7 are 21 so tar with 7 by 5 pangi so tar with nang uji kai tarage har kanda q ki coordinate se q equal to amana 6 by 5 lere aduga amana 7 by 5 lere so tar with makoina puthok pio hariba image ki se image hence image is kai phangeba har kanda 6 by 5 comma 7 by 5 tare ko silor mathang stay ko example number 14 jong tors ko example 14 da I say so that the area of triangle formed by the lines y equal to m1x plus c1 plus comma y equal to m2x plus c2 and x equal to 0 is c1 minus c2 whole square divided by twice modulus of m1 minus m2 na koi sa habirame ko da I say stagi line toan ba line ahum kak lere line ahum se pulla kanda same ba adugumba triangle dugi area se slaiba value se oi hamas ne koin utkate se ko
ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ x o x prime y o y prime ꯑꯍꯥꯟꯕꯁ ꯂꯩꯕ x equal to 0 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ y axis ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯃꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ x equal to 0 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯜꯂ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯀꯛꯅꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ x equal to 0 ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯀꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ There are 3 lines given in the graph. X equal to 0 ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯀꯣ x equal to 0 ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ x equal to 0 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯤ this line will be y axis ꯇ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ n ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ y equal to m1x plus c1 ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ x ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ 0 ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯛꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯕꯀꯣ putting x equal to 0 ꯑꯗꯨꯅ y equal to m1 into 0 ꯗꯤ 0 ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ c1 ꯇꯥꯍꯧꯔꯦ 0 plus c1 equal to c1 ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯛꯐꯝꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ hence point is ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯅ ꯄꯣꯏꯟ p ꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯧꯔꯛꯀꯦ x ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ 0 ꯑꯣꯏꯔꯦ y ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ c1 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯤꯅ n y equal to m2x plus c2 ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯗꯁꯨ x ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ 0 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯁꯤ putting x equal to 0 therefore y ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯗ c2 ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ hence point is ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ q ꯅꯦꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯊꯣꯟꯖꯜꯂꯁꯤ 0 c2 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ y equal to m1x plus c1 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ y equal to m2x plus c2 ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯅ ꯁꯤꯂꯩꯁꯦ p0 c1 ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯅ 0 c2 ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯀꯛꯊꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ r ꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ r ꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ r ꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ r ꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ area of a triangle-ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ half modulus of x1 whole y2 minus y3 plus x2 whole y3 minus y1 plus x3 whole y1 minus y2 ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯣ ꯄꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯝ ꯀꯣꯝꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ p ꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ q ꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ r ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ r ꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯁꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ r ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯅꯔꯦ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ area of triangle PQR ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦꯀꯣ area of triangle PQR ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯔꯇꯤꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ assuming
both lines meet at R haibsida akoina ka A laurasebako. We need to find we need to find area triangle PQR haibase masi khoi puthokpa darkar leba sigi PQR haiba area se puthokhe tar boidi amuk kai puthokpa darkar leba sigi vertices mayam sigi coordinate khoi puthokpa darkar leba to find area of triangle PQR we need to find the coordinates of vertices. Vertices singsi koi coordinate puthokpam darkar leba Staista koi P hariba point siga Q hariba point sigi leire adubu R hariba point sigi coordinate leitriba. Here P0 C1 comma Q0 C2 ani sida leireba ko aduna kai darkar leire harakanda we need to find coordinates of kana puthokpa darkar leiba harakanda point R ki puthokpa darkar leiba ko aduna sigi point R sidi mokoin u matamda kai dawre harakanda sigi line ani ki mawani intersection point nebo mawani gi line ani sigi intersection point oirabanina mawani sigi koina kai puthokpa yage harakan stage da mawani sigi koina x ka y ga solve tawba koi gi sigi target se ko vertex R is the intersection of lines sigi y equal to mx plus c amana m1 c1 m2 c2 ko vertex R is the point of intersection of lines kana neba y equal to m1x plus c1 amana y equal to m2x plus c2 seni sine where krise stagi koi x ki value madi y ki value solve tawdeni ko masi solve tawge haidar de equation ma 1 gi equation ma 2 je ani se khaidoknar si doi tari y kakthana gani x ki value koi puthok pa yarni subtracting 1 and 2 y minus y equal to m1x plus c1 minus hiloi minus 1 gani ko m2x minus c2 implies si khaidokna di 0 chakre mabani degi c siga mabani de x ka malawtho tadi m1 minus m2 lere duga plus c1 minus c2 implies sigi value ge so agan thang tokro x whole m1 minus m2 equal to sina so agan thang adi c2 minus c1 implies x ki value kya tare do tar di c2 minus c1 divided by m1 minus m2 the tar di slaiba x ki value se ko equation number 1 do hapchen birasi y ki value solve tawna ba putting the value of x in 1 so therefore y equal to m1 x ki value this the c2 minus c1 divided by m1 minus m2 ni plus c1 lare masi LCM location biro y equal to m1 minus m2 the m1 whole c2 minus c1 plus c1 whole m1 minus m2 haibis laireba
sidagidi ekhoi slaiba value gaisi loimak sado ko implies y equal to m1 c2 minus m1 c1 plus m1 c1 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 implies y equal to mayai ge nisima kaktanagre m1 minus m2 mathakta leise m1 c2 minus c1 m2 smile m2 c1 minus therefore vertex of R is kaitare harakanda x ki values lere c2 minus c1 divided by m1 minus m2 comma m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 to tarbudi coordinate ahum dugi leiba PQR haiba coordinate ahum sigi magi R ki coordinate lere P lere Q lere to tarbudi khoi area puthok pe yarni area puthok pi ase therefore area of triangle PRQ whose vertices are kana like the harakanda P gisna koina lakrise P gina koina kaino harakanda coordinate se 0 c1 ni ko 0 c1 ni aduga R gisna lere c2 minus c1 divided by m1 minus m2 comma m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 ni comma q ki coordinate na kaino harakanda ngasai legido q ki coordinate 0 c2 ni is my formula is ebi resi ko duga pirage harakanda half modulus of lakanda x1 whole y2 minus y3 plus x2 whole y3 minus y1 plus x3 whole y1 minus y2 masigi formula sina bige deneba so tarbagi nangi wakan sida sina x1 y1 oiraba sisna koina x2 y2 oiraba aduga sisna koina x3 y3 oiraba adukanda magi value singje koi shinjala hola sebko se othara se somakanda ko amuktang somakanda pq ki value se amuktang isan biram si p haiba point na khoi lauri do kaino harakanda p haiba points na khoi lauri se 0 c1 ko aduga hausilariba r gi point na kaino se koi gido harakanda c2 r ki coordinate to kaino c2 minus c1 divided by m1 minus m2 ko c2 minus c1 divided by m1 ko m1 minus m2 comma m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 ni ko aduna like result do m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 ni like do sina p lere p r lere mathang da q q gi coordinate na kaino slai se harakanda 0 c2 ni ko 0 c2 option bire doi tar bi di ko zik ma gi value sing zik sin bira si ko hojik lai gi do half like kanda amuktang gi ra si se ko nuai na bai damakta x1 whole y2 minus y3 plus x2 whole y3 minus y1 plus x3 whole y1 minus y3 equal to half modulus of nangi x1 ki value dike lere harakanda 0 lere ko 0 lere y2 haiba taraboi di slere ni ko se
sina x2 y2 ni y2 gi value this lere m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 plus x2 gi value this lere c2 minus c1 divided by m1 minus m2 adagidi y3 की value दी क्या नो y3 की value दिस लाइसे c2 नी minus y1 की value दी क्या नो लाइसे c1 नी plus x3 की value दी क्या नो हर कांदा x3 की value दिस 0 ले रे bracket कोले y1 है बता भी क्या नो हर कांदा y1 की value लाइसे c1 ले रे minus y3 की value दी क्या नो हर कांदा सी y3 नतीने y2 वर्कदोनिको y2 की value दिस लेरे m1 c2 minus m2 c1 divided by m1 minus m2 modulus लेरे equal to half लेरे सिगी पार्ट दी 0 चखनी सिगी पार्ट जो 0 चखनी मल्टीप्लाई तो देनी ने को से नी से मल्टीप्लाई तो सन तार वही स्क्वायर का सलनी c2 minus c1 whole square divided by m1 minus m2 लेरे तो तार विधि नंग से जो हाफ लाए से नंग सी स्क्वायर कार का देनी देना को अदुन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है नी मॉडुलस लॉक तो पमा तम दा सी तुम ताज़र नी बा मखा किस दे कोई तुम थम्बीरोस माइना हाफ थमकान द को c2 minus c1 whole square divided by modulus of m1 minus m2 तो तार विधि मकोई ने साइड पुथोपियो हारी बा सी की ट्रायंगल सी एरिया से कई फंगे सी फंगे को अदुना कंक्लूजन इसन बिरम सी hence required area is equal to half कैलानी से हर कांदा c2 minus c1 whole square divided by modulus of m1 minus m2 मसीस न पीरनी को ज्ञान दानी को सिलोर मथंग से देखो example number 15 जंग तो को example 15 दाई से a line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 equal to 0 and thrice x plus 4y minus 4 equal to 0 is bisected at the point 1 5 obtain this equation size a yek tho ga na talak ko x o x prime ले रहे y o y prime ले रहे नाउंदो जी के दोगे हर कांदा लई एनी कक ले रहे को सिगे लई एनी से कोइना अमे एक एक्सल लगे सिगे लई में स्पाइन एक्सल है अदुगा अतोप लई सना आइना स्पाइन एक्सल लगे स्टलई ब लई एनी से के दोगे हर कांदा माई से हान बगी लई सना कोइ दे पिबिरमी से केनो 5x minus y plus 4 equal to 0 adagi atopa lai isna kaino thrice x plus 4y minus 4 equal to 0 toan ba khoi da lai ani khak lai re lai ani sigi marak da ista khoi da line segment am khak lai re ko sigi line segment se aina masi sin represent holage sta point nam le aduga stam le ko सिगी पॉइंट्स ना इना ए ने थोंजलगे सिना बी ने थोंजलगे सिगी पॉइंट अनि से के दोगे हरा कांदा सिदा लाइबा पॉइंट 15 हाइबिसना बाइसेक्ट तवे तंखाइ चपसाना थुगाइ हाइ निको से 15 हाइसना सिनी मा हाइसे को दोय तारबुदी सिगी ए बी हाइबसे मसी सिगी लाइन सिगी इक्वेशन पुथोपियो सिने मा हाइसे को दोय तारबुदी एखोइना के दोगे हरा कांदा सिदा लाइबा ए सिगी माइ कोऑर्डिनेट्स आइना अल्फा 1 बीटा 1 ने लौसलगे अदुगा स्लाइबा b की कोऑर्डिनेट्स नाइना अल्फा 2 बीटा 2 ने लौसन बिरके से लौसलाबा मतुंग जाइस्ता अकोइ अंका जो होता बि होरसी अकोइ की इक्वेशन अनि जे उंतंग इसन बिरमसी सी ई पे मोहत अकोइना लाइन 1 लाइन 2 ओइना खंगना नबको अदुना अकोइ द पिरामिड गेनो गिवन लाइन्स आर कना कना नो पिरामिड से 5x minus y plus 4 equal to 0. So in equation number 1, amana thrice x plus 4y minus 4 equal to 0. So in equation number 2. Sala iba ke doge har kanda AB hariba masigi line segment se line 1 ga line 2 gi marak tala hela se ko
sigi marak sa lehele aduganda 0.15 sina AB sigi midpoint ohelasi akoina puthokte sina gaineba AB sigi equation sineba let AB be the segment between the lines 1 and 2 and point sigi 15 have say sina kay were harakanda be the midpoint ohelasi sisna ko be the midpoint of AB ki midpoint ohelasi akoina puthokte sina kaino harakanda sigi lines AB hariba lines ai masi sigi equation ne akoina puthokte si ko duna we need to find kai puthokte ne ba harakanda equation of line AB ki neba doi tarbidi akoina mu kai loksalage harakanda A gi my points na my coordinates alpha 1 beta 1 loksalasi B gi coordinates na alpha 2 beta 2 loksanbirasi aduna let the points be A sina akoina kai neba harakanda alpha 1 beta 1 loksanbirasi and B gi coordinates na kaino harakanda alpha 2 beta 2 na smile option bi ase ba ekhoi the premise na kaino harakanda given the masigi line segment AB haiba se point P15 sida bisect tawi habine haibidi sida laiba sigi ekhoi nga sai P ni haijangre ko aduna sigi point P umtang haijan biram ase sigi point P se kedoge harakanda ma haining ise AB sigi midpoint ne ma haining mani ko aduna simtang ishan biram se adudi kaino harakanda given that akhoi the premise kaino harakanda line segment je ko given that line segment AB is bisected ko bisected at the point P15 this name bisect tori there is kaino harakanda P15 na kai weni harakanda is the midpoint or ni ko is the midpoint of line AB hariba line se masi sige khoi midpoint or ni ko doi tar bi di khoi kai panjala ni harakanda midpoint gi formula panjan bi se midpoint gi formula di kai no harakanda khoi khangre x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 ga maneba aduna sigi p gi coordinate ti kai no ma gi p se 15 na p bani ko aduna lakade se therefore 15 have se kai ga manani harakanda slakte se I do x1 plus x2 hanina alpha 1 plus alpha 2 divided by 2 comma beta 1 plus beta 2 divided by 2 ga manani alpha 1 plus alpha 2 divided by 2 comma beta 1 plus beta 2 divided by 2 sigi matung ina khoi ke doge harakanda masi je x masen mi equator si y masen ma equator se ko hence 1 hai base kai ga manani harakanda alpha 1 plus alpha 2 divided by 2 ga manani implies kai tare to tar di alpha 1 plus alpha 2 equal to 2 ga manare implies alpha 2 gi value puthopiramos da 2 minus alpha 1 ga manare sis na khoi equation number a 1000 oina ko ngasai line 1 line 2 laigre sis na mu ke doge harakanda mathangi y gi part jam equate to wiro sis na di beta 1 plus beta 2 divided by 2 lare implies ke lai harakanda beta 1 plus beta 2 equal to 5 to 10 lai dana ko stagi so koi ke doge harakanda beta 2 gi value puthopirasi beta 2 equal to 10 minus ke lani harakanda beta 1 snai koi equation number b 1000 birama save ko akoina khangi se kaino harakanda sigi point a alpha 1 beta 1 haibase line number 1 da lie tor laibani ko aduna
x की वैल्यू से अल्फा 1 अमदी बीटा 1 से नंग से सिंजलसेबो x की वैल्यू से अल्फा 1 अमदी बीटा 1 की वैल्यू से अखोइना से y की वैल्यू तो कोई सिंजलसी अदु इक्वेशन पुथोसी स्माइन तौदना b हारिबा मागी पॉइंट्स दा अल्फा 2 बीटा 2 से जो कोई किदोगे हर कांदा मसी की लाइन से लाई तौर लेबना मरम ओरे कांदा सम हापचन बिरसे दोइदार विधि से लापिरसी point A alpha 1 comma beta 1 lie on the line 1 से lie तौर लेबनेबको अदुना कोई यूज के दोगे हर कांदा x की महत्तना अल्फा 1 y की महत्तना बीटा 1 से सिंजन बिरसी putting x equal to alpha 1 comma y equal to beta 1 in equation number 1 the singularity ko kai tari 5 alpha 1 minus beta 1 plus 4 equal to 0 tari 5 alpha 1 minus beta 1 plus 4 equal to 0 tari sine koi the equation number 1 2 legre sine koi equation number 3 tholas स्माइन तौदना कोई किदोगे हर कांदा सिगी पॉइंट जो अल्फा 2 बीटा 2 हाइबसे मसीगी लाइन्स द लाई तौर लेको मरम अदुना सिजु सिंजनलसी माय वैल्यू से also point b मागिदी अल्फा 2 बीटा 2 निको lie on the line कइनोसना हर कांदा line number 2 द लाई तौर लेको अदुना putting कइनो हर कांदा x की वैल्यू सेना अल्फा 2 लेरे अदुगा y की वैल्यू सेना खोइना बीटा 2 हापचलसी कदाइदा हर कांदा लाइन नंबर 2 से की इक्वेशन नंबर 2 हापचलसेबा दोइ तारबिदी thrice alpha 1 plus 4 beta thrice alpha 2 plus 4 beta 2 minus 4 equal to 0 लाकदनी को अदुना लाक्सन बिरसी thrice alpha 2 plus 4 beta 2 minus 4 equal to 0 सिस्ना अखोइना किदोगे हर कांदा सिदगी अखोइना लाकदैसे नसाई सिगी इक्वेशंस दा अल्फा 2 अमदी बीटा 2 की वैल्यू यावगिदना a गा b गा सिगी वैल्यू से अखोइ सिदा हापचन बिरक्सेबो अदुगा अखोइ खोथा बिरक्सी वेदारबिदी असिगी वैल्यू हापचन बिराओ putting कई लागते बा हर कांदा putting the values of कई बा हर कांदा alpha 2 beta 2 from कलाई देगी नो हर कांदा a and b देगी हापचन बिरो को तो तारबिदी ओजे हापचन बिरजी कई फंगे हर कांदा thrice alpha 2 की महत्तना नंग हापचलकते से कई नो हर कांदा alpha 2 की महत्तना 2 minus alpha 1 हापचलकदबो को अदुना thrice हर कांदा 2 minus alpha 1 हापचन बिरो plus 4 हर बीटा 2 की वैल्यू ना 10 minus बीटा 1 4 हर कांदा 10 minus बीटा 1 minus 4 equal to 0 minus 4 equal to 0 अखोइना से तौरीसे केमता नतेको सिदा सादोरई से नंगी से जो इक्वेशन नंबर 3 दा अल्फा 1 बीटा 1 लेगिननको अखोई टारगेट थी केनो हर कांदा अल्फा 1 गा बीटा 1 की मागी वैल्यू से अखोई पुथोरना होनाइनेबको अदुगिनी सिदा अखोइना पुथोरना बखोइ होनारिसे तो तारी पुथोपिरेसी implies कई फंगे हर कांदा मल्टीप्लाई तोक्सन बिरो 3 2 r 6 लेरे माइनस सी मल्टीप्लाई तोक्सन लेदि तारी कई फंगे हर कांदा 3 अल्फा 1 प्लस मल्टीप्लाई तोक्सन ले 4 10 r 40 minus 4 beta 1 minus 4 equal to 0 ले तारबिदी implies नंग पुंजन बिरो से अतै गेसने अखोइ equal to 1 दलो थांदोकरसी को से पुंजन दबियन थमसी स्माइने को minus 3 alpha 1 minus 4 beta 1 स्लाइ जाऊ 40 सिगा 6 के 3 जले 46 ले 46 तकी नंग 4 खाइ तो ए तो तारबिदी 42 तारे plus 42 equal to 0
moi loimback ta gi nang na minus ka moi loimback ta -1 na multiply loi tok sale doi tar bi di 3 alpha 1 plus 4 beta 1 minus 42 equal to -1 na multiply to di si gi di dum 0 function ni na sa equation number 3 bu lai gre sin ko equation number 4 thonjan biro ko तो तारबिदी ngasai equation number 3 की value दो मधुदगी एकोई substitution की value से पाला कांदरा नत्रकांदा elimination पान गिरा नंगना पामा पान भी को स्टेस्टा कोई के दोगे हर कांदा substitution of what person खरा कोई दा कोम गदब माले मधुना कोई substitution वही न तो बिरसी लेजों दलाइबा from equation number 3 दगी कोई के दोगे हर कांदा beta 1 की value पुथोसी आउंतंग इसन बिराम से from 3 from equation number 3 जोंजों इसन बिरा से 5 alpha 1 minus 5 alpha 1 minus beta 1 plus 4 equal to 0 minus beta 1 plus 4 equal to 0 implies 5 alpha 1 plus 4 equal to beta 1 एकोई यूज़ी के दोगे हर कांदा beta 1 की वैल्यू ले रहे सी की beta 1 की वैल्यू से एकोई यूज़ी इक्वेशन नंबर 4 ऑप्शन भी दसे putting the value of beta 1 in 4 ऑप्शन लसे बको तो इतार विधि 3 alpha 1 plus 4 beta 1 की वैल्यू दी क्या नो हर कांस ले से 5 alpha 1 plus 4 minus 42 equal to 0 implies 3 alpha 1 plus multiply तो चलो दी तारीख के फंगे हर कांदा 4 5 are 20 alpha 1 plus 4 4 16 minus 42 equal to 0 implies कई तारीख दी तारीख दी हर कांदा 3 सिस्मा alpha 1 मसे नम पुंजन भी रसी को alpha 1 मसे नम पुंजन भी रो सी कॉन्सेप्ट मसे नम पुंजन लो दो तारीख के फंगे सिस्मा कोई न फंगी से 23 alpha 1 प्लस का माइनस तोरनी सिंबल अचोवन थमो माइनस थमे को दो तारीख दी 42 दे 16 खाई दो सी 4 5 6 ले रे देगी दी 1 carry 26 ले रे equal to 0 implies 23 alpha 1 equal to 26 ले रे implies alpha 1 equal to 26 divided by 23 ले रहे इको इजिक alpha 1 की वैल्यू ले रहे अदुना कोई कई बुथों पे यारे हर कांदा alpha 2 alpha 1 की वैल्यू ले रहे beta 1 की वैल्यू उन बुथों पे रसे वा beta 1 की वैल्यू बुथों दे अंक से लोए रबनी को अदुना इजिक इस दलाई बा alpha 1 की वैल्यू से कोई किधर के हर कांदा से कोई इक्वेशन नंबर नसाई 3 जो आप चला से वा से इक्वेशन नंबर 3 ऑप्शन भी रसे alpha 1 is going to happen upon any call. So, part of equation number 3 then happens. Aduna putting the value of alpha 1 in equation number 3 the option below the tari ke fange her kanda 5 into 26 by 23 plus minus beta 1 plus 4 equal to 0 तो तार विधि implies हुजे कई लाई हर कांदा सी जम लाई रे को सी जन सुमा कन थांग तो क्रेन खलो तो तार विधि beta 1 equal to 5 into 26 by 23 plus 4 निस ले से को तो तार विधि implies beta 1 equal to multiply तो एक्सनर्सी मसी से को LCM लोग सलो सी 23 ले रे सी 5 का 26 की तंखाई दी क्या नो 130 नी तो होरेन 13 ले रे 26 10 आर 260 ले रे को 260 की तंखाई दी 130 ले रे प्लस 1 ले रे 1 23 दा डिवाइड तो 23 तारे 23 का 4 गदी 4 3 आर 12 1 carry 4 2 आर 8 92 तो तारी implies beta 1 equal to क्या तारे हर कांदा 300 रे तो तार विधि 90 222 तार माले को 222 divided by 23 फंगे
doi tar bidi ngasai khoi ji alpha 1 beta 1 gi value lere aduna a gi coordinates lere aduna a gi coordinate puthokpiramasi thus a alpha 1 beta 1 si coordinates kai tare harakanda e tare is a harakanda 26 by 23 comma 222 divided by 23 fangi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ a ꯒꯤ coordinate ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ a b ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯕ a ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯒ p ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯎꯔ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ y minus y1 equal to ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 whole x minus x1 ga mane hebse akoina khangrabane ko sigi formula sine akoina panjan birakadai se aduna so our required line AB passes through A. How's the coordinate again? 26 by 23, 26 by 23, comma 222 by 23, and point P dana kya no sale gido point P dana 15 ni ko si pass to or chaleba aduna akhoi ji equation of AB puthok yare therefore equation of AB is nangi wakanda sis na koina x1 y1 ne khalaba sin koina x2 y2 ne na khalaba ko hauji aina e giba formula do sigi formula se si pala khochan birasi ko y minus y1 haibani y1 gi value di kyanos lai se hara kanda y minus y1 haramnina nang lakadi se si lakadini ko we tar widi equation tharasi y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 sigi pot se soma kan dune line na thamalasi ko sigi se akoina sis noina ohelasi nongai noina holasi sis na akoina x1 y1 ohelasi sis na akoina x2 y2 ohelasi nongai no holasi soma kan pighalasi oina y1 gi value se 5 tare aduna si 5 oina isan biro dukanda y2 minus y1 y2 की वैल्यू दिस ले से 222 divided by 23 minus y2 minus y1 की वैल्यू दी क्या नो हर कांदा 5 ले divided by x2 minus x1 की वैल्यू दी क्या नो हर कांदा 26 by 23 minus 1 ले whole x minus x1 की वैल्यू दी क्या नो हर कांदा 1 ले से को aina hauji ke doge har kanda sina x1 y1 amadi x2 y2 log trimaram se kai gino har kan sta horen si lakko terms da mu subsoite na minus amu tholak tori bu ko minus amu tholaga mu tawde sorak pudi adugi damak tani ko marwina se aina hongto khribe maram se implies y minus 5 equal to kai leire har kanda si minus to birasi makha da 23 thame mathaktana 222 minus 23 5 बार क्या तारे हर कांदा 23 10 आर 230 ले 230 की तंखाई दी क्या नो हर कांदा 115 ले तो सुमो 23 ले 26 minus 23 तना x minus 1 23 का क्रेसिस मा तो तारी implies लेमो रिज के नो y minus 5 equal to मथकता 222 dagi nangna 115 khaido si kaya tare do tar bidi 7 lere 1k 2 lere 2 di 0 lere 2 dagi 1 khaido tare 1 tare makha dana 26 te 23 khaido di 3 de bange ko dana whole x minus 1 implies sigi 3 thangdo kro tries whole y minus 5 equal to 107 whole x minus 1 lere implies multiply tokshan biro do tare ke fange se thrice y minus
3 5 are 15 equal to 107x minus 107 lere. Implies sisna sumakanda pulap thangarsi with RVD 107x in a sumakan thangadi minus thrice y minus 107 in a sumakan thangadi plus 15 equal to 0. Implies 107x minus 3y plus ka minus kidi minus tawni symbol achawai thamani minus chawele minus thame 107 dagi 15 khaido si to tarabidi 7 2 lere 10 dagi 1 khan 9 92 equal to 0 to tarabidi sigi required line se sigi line se koi gai fangi har kan se tare ko therefore required line is 107x minus 3y minus 92 equal to 0. Si tare ko? Gyan tani ko? Si lor. Mathang se dekho example number 16 se tar se ko. Example 16 I say so that the path of a moving point such that its distances from two lines thrice x minus 2y equal to 5 and thrice x plus 2y equal to 5 are equal is a straight line. So that man ulo haisi kaino harakanda the path of a moving point ama se kitaw harakanda ma se chatlep ko moving point se koiding leng bo poitani ko path haitari lambi ni ko stalari ba point se ma se moving point oidani sigi moving point se gi magi path se kitaw ba harakanda such that is distances sigi point se kitaw harakanda line ani kha thrice x minus twice y equal to 5 amadi thrice x plus twice y equal to 5 tuan ba line ani khak lede masigi line ani stagi lapa mane osigi point se ko hangibo question di kaino hara kanda stala iba sigi point se mana chatli ba lambi se kai wedeno hara kan sta straight line oi hena ulo sine haisi loitar widi ekoi utabi borasi hausi question se kai neba haigi se nangon da uzik point am khalade point se sigi line ani se lapa mane ko sigi point jena chatli ba lambi se straight line oi haibisne koin utkadese to tari koi uthabirasi ko given lines given lines are ekoi the pyramid line se kana no thrice x minus twice y equal to 5 on a pyramid si 5 se thanglamasi that is thrice x minus twice y minus 5 equal to 0 sina line number 1 oilasi aduga amana koi the pyramid se no thrice x plus twice y equal to 5 that is si ju thangjalamo thrice x plus twice y minus 5 equal to 0 sina koi equation number 2 ngasagi point se akoina sigi moving point se magi coordinates aina hk ne option mirage ko sigi point se kidoge har kanda khoi da leriba sigi line ani se stagi lapa manai ne haida lage sta let point hk be any point whose distance from line 1 and 2 are equal. Sigi point HK se sidagi line 1 ga 2 ga se 1 is lapa mane na khoi haibirame ko ekhoina khangre dudi kaino hara kanda point amadagi na line amada magi distance kanana piba hara kanda khoi khangre d equal to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root over a square plus b square na p have se koi khangre ko na koi khang na sumi shalamage we know that distance of a point x1 y1 from line
ax plus by plus c equal to 0 is kp bahar kanda d equal to modulus of ax1 plus by1 plus c divided by root over a square plus b square. Sisna p have say equate hungry bako. Tarvidi, a queen of Putoktis can Harakanda, Nangi points height scale legere, Aduga says a 2 1 line and Nika. Masses give distance Putopisico. Distance, an easiest minor in ESS. Distance of a point height k from line Karamalino thrice x minus twice y minus 5 equal to 0. Sina plus y equal thrice x minus twice y minus 5 equal to 0 is kaineba d equal to sai formula do modulus of ax1 nangi a ki value this is 3 lere x1 ki value the h lere minus ax1 plus by1 hai ko b ki value this is minus 2 lere ko aduga y1 ki value this is k lere aduga plus c hai di c ki value is kya no har kanda c ki value this is 5 lere aduna koi 5 option biro. Five divided by root over kailani the tarvidi har kanda a square plus b square nicola kadise a square plus b square lakpatadi ekoi c ki value se lan minus hogi dawni minus 5 a square plus b square the tarvidi 3 square plus minus 2 whole square lani kai tare the tarvidi modulus of mathak ta lai se thrice is minus twice k minus 5 divided by root over 3 square hai tadi 9 tare 9 plus 2 square di 4 lere ko 9 the 14 jan tadi 14 phange sis ma phange so ma kan gi puthosi distance of a point height k from line ngasai to kai neba see plus ka tang on thopa ka tani ko thrice x plus twice y minus 5 equal to 0 is d equal to kailare modulus of ax1 3 x1 ki value the h lere aduga b ki value this is 2 lere y1 ki value k lere c ki value minus 5 lere divided by 3 square plus 2 square equal to modulus of thrice s plus twice k minus 5 divided by 13 no idong ni ji kai di 14 so there ko stage ta ki doge har kansta akoi da har mi se sigi points da gina nangi distance ani do sangmo mane na har me che ki both the distance is equal when har me ko aduna since both distance are equal. Manabana maram moirakanda doitari modulus of thrice s minus twice k minus 5 divided by root over 13 is equal to modulus of thrice s plus twice k minus 5 divided by root over 13. Sige mana ni ko. Aduna implies root over 13 kaktana gre aduna lema we say thrice s minus twice k minus 5 equal to modulus of thrice s plus twice k minus 5 sile maurebo stagidi nangna khamanga mi se no har kanda implies sigi poche modulus loktho asi modulus e khoi kai ga mane ba har kanda khoina khangre modulus of x I will say x tagani karam kanda if x ki value sina 0 natra 0 den chaw hin tanda minus x tagani kari kumba x ki value sina 0 de big thaba masing mo ko matam da ko aduna sigi value se khoina plus minus holakani have se khoina khangmanga me ko
And so I biramo thrice is minus twice k minus 5 equal to plus minus thrice is plus twice k minus 5 si thola ni ba sigi value se kwe soma kan tuan tuan holasi plus ki ma tuan holasi minus ki ma tuan holasi thrice is minus twice k minus 5 thrice h minus twice k minus 5 equal to plus k an holasi thrice h plus twice k minus 5 hina plus work ko thrice h plus twice k minus 5 work ba sigi le re ko adu kanda asuma kan na kaino har kanda sis na koina minus k mo holasi thrice h minus twice k minus 5 equal to minus of thrice h plus twice k minus 5 implies the tari kai tari se har kanda sigi value se ko equal to 1 mo loi thangjan biro thrice h minus twice k minus 5 minus 3h minus 2k plus 5 equal to 0 implies sigi 3h ka ni se ka thana gre twice k di minus 4k tare se sma minus 5 plus 5 ka thana gre equal to 0 that implies minus 4 is equal to 1 mo thang to kre doi tar di k equal to kai tare har kanda 0 tare with RVD thus point hk sigi hk haibase ke doge har kansta nangi akoina phangai se ke no har kanda k gi value se 0 tare harabani na k sigi istalai ba point se akoina hk logi na to sigi point k haiba point se akoina 0 tare haiba tarabidi y gi value se 0 tare harapani ma haningi se ko thus point hk haibase satisfies equation y equal to 0 y equal to 0 se satisfy tore ko hoi sima u phange so ma kan ding hothara si kai tar ke ngase sima implies thrice h minus twice k minus 5 equal to minus multiply to solo minus 3h minus 2k plus 5 equal to 1 loi thangjalo thrice h minus twice k minus 5 plus 3h plus twice k minus 5 equal to 0 implies the RVD minus twice k si ani kakthana gre thrice h ka di kai ta bhange har kanda 6h minus 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 10 equal to 0 implies 6h equal to 10 tare the RVD h ki value 10 by 6 2 na kai 2 5 are 10 2 3 are 6 the tari se kai khangmanga mage har kanda h ki value sina 5 by 3 phange si hothara gana aduna sidana hk ki values da h ki value hai tar bidi x ki value du neba x ki value se 5 by 3 tar pa ma tar bidi x ki value se 5 by 3 tar hai pune ma haini se thus the point hk satisfies equation karama equation satisfy toreba x equal to 5 by 3 se masi satisfy toreba with RVD na hozi equina khangi se kaino har kanda sigi point hk sina y equal to 0 so satisfy tore x equal to 5 by 3 satisfy toreba y equal to 0 haiba RVD nang khangi se kaino har kanda y equal to 0 hairabnina si jo koi straight line ne so koi khangmanga me ko aduga x equal to 5 by 3 x ki value khatani leis x sidasna y ki value khatane leise x ki value su later x ki value later bane ko y equal to 0 ayamina si ki value se koina straight line oyani si khange aduga sidasu y ki value later dina ko y ki value later mina ma su straight line oyani se koi khange ba aduna therefore the point hk satisfy the equation of line karamba line y equal to 0 or x equal to 5 by 3 satisfy toreba c and is the kai neba har kan wani the straight line neba which represents straight line
ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯍꯩꯆ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯍꯣꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯩꯆ ꯀꯦꯁꯦ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ 0 ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯅꯦꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ y ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ 0 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ x ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯇꯨ 5/3 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯎꯠꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯁ path ꯑꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ of the point ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ equidistant ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ equidistant from line 1 and 2 ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯂꯥꯏꯟ 1ꯒ 2ꯒꯗꯒꯤ equidistant ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ is straight line ꯑꯣꯏꯔꯦꯕꯀꯣ is straight line ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯊꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯎꯠꯄꯤꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ